morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. Welcome to T1 Academy. Do subscribe to our channel and hit the bell icon so that whenever we upload the video, you will get the notification. Okay, let us continue ahead. We were discussing about the age composition of population of Telangana and the sex ratio. Okay, what is the age composition? Means how much percentage of population is there in each group. Means how many children are there in percentage wise, and how many adults are there in percentage wise, and how many old age people are there in percentage wise. Okay, that is what we are going to see now. మళ్ళీ మనం సెక్స్ రేషియో కూడా ఎంత ఉంది అది చూద్దాం. ఓకే, సో according to our economic survey, there has been a decline in the proportion of population in the age group of 0 to 4 years and 5 to 9 years. The children in the age group of 0 to 4 years, inka 5 to 9 years, okay, they decrease in number lo tagginru. Okay, these two groups. Fine. So you can understand that if these people decreases in number, ఒకవేళ ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు తక్కువ అయితే మా తెలంగాణలో, then they will only become adult కదా. These people will only become adult and they will only form our working force. Okay, if this goes on decreasing this much in our population pyramid, చిన్నగా అయిపోతే, okay, it becomes like this, then what will happen? After some years, you will not see working age population in our state only. Not see working age population in good numbers, in good percentage మీకు కనిపించదు. అంటే వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ చాలా తక్కువ అయిపోతుంది అన్నమాట. వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ తక్కువ అయితే వాట్ ఇంపాక్ట్స్ ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్, మీకు ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇట్. ఓకే, ఎకనామిక్ గ్రోత్ కష్టమైపోతుంది అండ్ దట్ ఏజ్ గ్రూప్ ఓన్లీ ఫిజికలీ ఫిట్ టు వర్క్. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కూడా బ్యాక్ సీట్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఆల్ దిస్ సర్కిల్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, దట్స్ వై వాట్ ఎవర్ వీ డిస్కస్ బిఫోర్ ఐ టోల్డ్ యూ దాట్ ఇన్ తెలంగాణ ఈ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ ఏదో ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ షార్ట్ లివ్డ్. మీన్స్ 15-20 ఇయర్స్ వరకు ఈ డెమోగ్రఫిక్ ఏదో అడ్వాంటేజ్ ఉంది మనకు, అది మనం ఓకే, సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. బట్ ఆఫ్టర్ 15-20 ఇయర్స్ ఈ చిల్డ్రన్ ఏజ్ గ్రూప్ ఇట్లా తక్కువ అవుతూ ఉంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అవర్ స్టేట్ టు సస్టైన్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ బ్యాడ్ న్యూస్. ఆబ్వియస్లీ ఇది ఒక బ్యాడ్ న్యూసే. ద షేర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ డ్యూరింగ్ దిస్ డికేడ్. దట్ ఈస్ గుడ్. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ because share of working age population increase means they can move out of the country, they can move out of the state, they can work in industrialization, they can take up hard jobs also. So ఇక్కడ మనం ఈజీగా ఎకనామిక్ గ్రోత్ చూడొచ్చు. ఓకే, ఎల్డర్లీ పాపులేషన్ 60 years అబవ్ వాళ్ళు ఎంత ఉన్నారు? దే ఆర్ 7.4%, ఇంక్రీజ్ టు 9.3%. ఓకే, 7.4% ఉన్నారు 2001లో. 2011 వచ్చేసరికి in 10 years they have grown to 9.3%. Means dependency is increasing. This is also very important concept. Let us learn that. What is the meaning of dependency ratio? Okay, newspapers lo this will always be a part of your reading. Dependency ratio, number of children plus number of old age by total population. This is called as dependency ratio. Okay, obviously ఈ పాపులేషన్ ఇక్కడ చిల్డ్రన్ ఇక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ ఉంటే ద రెస్ట్ పాపులేషన్ ఎవరండి? The rest percentage of population will belong to only adult only. Okay, so number of children plus number of, okay, or you can say that percentage కూడా చెప్పొచ్చు.
బోత్ ఆర్ సేమ్. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇది నెంబర్లో కూడా తీయచ్చు మనం, పర్సంటేజ్లో కూడా. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇంక్రీజెస్ ది అడల్ట్ మెంబర్ హౌ మచ్ హీ earns, okay, will be sufficient to take care of their needs only, and his savings will be generally less. If my mother and my father are in the above 60 years group, and I have 2 children and my wife is, let's suppose, housewife, okay, and I have 2 children, so these 5 members. So as a normal job holder, I have to take care of all their basic necessities. Our 5 members basic necessities నేను take care చేయాలి. Right or wrong? Yes. So as a normal employee, my salary will be 40-45,000 based on my experience. Let's suppose I may have 60,000. ఈ 60,000 కూడా suppose I am living also in a rented home అనుకోండి. సో అయిపోయినట్టు ఇంకా 60-65,000 I can hardly save 10,000-15,000 for my savings, for my income నుంచి. మొత్తం వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది, ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా రేషన్ ఎలక్ట్రిసిటీ వెళ్ళిపోతుంది. సో 65,000 will also be not sufficient to me in Hyderabad, I am saying. And the same goes in the rural area also. రూరల్ ఏరియాలో 65,000 శాలరీ ఎవరిస్తారండి? ఎవరివ్వరు. ఓకే, సో దేర్ accordingly you will get 25,000 max 25,000 you will get in a rural area as a salary if ఎక్కడైనా మీరు పని చేస్తే గోదాన్లో అట్లా. ఓకే, that is sufficient to again you sustain your family. Okay, so you can understand that if the dependency ratio is more in your family, you will hardly save any money. In the same way, if the dependency ratio of our country is also more, okay, countryలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా తక్కువ అయిపోతుంది, సేవింగ్స్ లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ అయిపోతుంది. దట్ పర్టిక్యులర్ రిలేషన్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్, అది మనం చూసేసినాం. ఓకే, దెన్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఎల్డర్లీ ఉమెన్ టు హయ్యర్ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ మెన్. ఓల్డ్ ఏజ్ ఉమెన్ చాలా ఉన్నారు, ఓకే, వెన్ కంపేర్ టు మెన్. ఓకే, ఎల్డర్లీ పాపులేషన్ ఇంకా చిల్డ్రన్కి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏముందంటే హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ గవర్నమెంట్ చాలా ఇవ్వాలి. ఓకే, దిస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఫైన్, లెట్ us see the sex ratio. Sex ratio increased from 971 to 988. Remember one point, it is greater than India's sex ratio. India sex ratio 940 and కొన్ని బుక్స్లో 943 అట్లా ఇచ్చారు. ఓకే, బట్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 నెంబర్స్, ఎకనామిక్ సర్వే ఇండియా ఇయర్ బుక్ అండ్ సెన్సస్. సో ఎకనామిక్ సర్వే ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ రావచ్చు మీకు. ఓకే, బట్ సెన్సస్ విల్ కమ్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ 10 years. ఓకే, సో రిమెంబర్ సెన్సస్ ప్రకారం 940 అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం 943. సో దిస్ మన sex ratio, Telangana sex ratio is better than India's sex ratio. When it comes to districts, the lowest sex ratio you will find in Rangareddy and Hyderabad. And those who are preparing for TSPSC examination or it is not related to APPSC anyhow. So those who are preparing for TSPSC any examination, first and second మీరు ఎలాగైనా చదవాలి, and also read the sex ratio number also. Now, while the sex ratio of ST population is 977, remember one point, మన sex ratio ఎంత 988, అంటే స్టేట్ sex ratio ఎంత 988, ST sex ratio is how much 977. So we can say, right, ST sex ratio is less than Telangana state average. ఇట్లా మనం చెప్పొచ్చు. So this can also come in the form of statement in the examination. Okay, ఇట్లా స్టేట్మెంట్ వైజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో దట్ మీకు యూ షుడ్ ఆల్సో లెర్న్ ఇన్ దిస్ వే, మీరు ఇట్లా కూడా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్స్ రేషియో ఎంత ఉంది నేర్చుకోవాలి. ఈ సెక్స్ రేషియో ఈ తెలంగాణ సెక్స్ రేషియో యావరేజ్ స్టేట్ సెక్స్ రేషియోతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అది కూడా చూసుకోవాలి. ఓకే, కానీ వాట్ ఎవర్ ద సెక్స్ రేషియో ఆఫ్ ఎస్టీ పాపులేషన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద ఇయర్ 2011, 2001లో 962 ఉండింది. ఓకే, in 2001 the sex ratio of ST population is 962, it increased to 977. గుడ్ అనమాట, బెటర్ అయింది, మంచిగా అయింది. ఓకే, among the minorities, among the religious,
ఓకే, అమాంగ్ ది రిలీజియస్ మైనారిటీస్ సపోజ్ సేమ్ పీరియడ్లో మనం చూస్తే హిందూ సెక్స్ రేషియో కూడా మంచిగా అయింది, 974 to 990. ఓకే, ముస్లిం సెక్స్ రేషియో ఆల్సో హ్యాస్ గాన్ బెటర్, 950 to 969. అండ్ క్రిస్టియన్ సెక్స్ రేషియో హ్యాస్ ఆల్సో గాన్ బెటర్, 1011 to 1033. Sex ratio means I already told you number of females by 1000 males. అంటే ఎవ్రీ 1000 మేల్స్ కోసం ఎంతమంది ఫీమేల్స్ ఉన్నారన్నమాట. ఓకే, ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఫీమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్స్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మన స్టేట్లో. ఓకే, పీపుల్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫ్యూటస్ జెండర్. ఓకే, బేబీ మదర్ వూమ్లోనే ఉన్నప్పుడు అది మేలా అది ఫీమేలా కనుక్కొని, ఒకవేళ ఫీమేల్ ఉంటే వాళ్ళు అబార్షన్లు, మిస్క్యారేజ్లు ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, సో ఫీమేల్ పాపులేషన్ తక్కువ అవుతుంది అలా ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద ఫిగర్స్ మనకు వస్తే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ ఫీమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్స్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, జెండర్ తెలుసుకుంటున్నారు ముందే, అండ్ they are taking tablets and they are dropping the baby. That is what they are doing. So this is a very good indicator to know that ఇంకా సొసైటీలో సన్ ప్రిఫరెన్స్ ఉందా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అట్లా ఒకవేళ 1000 మేల్స్కి 1000 ఫీమేల్స్ ఉంటే సొసైటీ మంచిగా ప్రోగ్రెస్ అయింది, సొసైటీ థాట్స్ చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నాయి. ఓకే, సొసైటీలో మెన్ అండ్ ఉమెన్కి అందరూ ఈక్వల్గా చూస్తున్నారు, అట్లా అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ 1000 మేల్స్కి ఫీమేల్స్ తక్కువ అవుతున్నారంటే సొసైటీ ఇంకా సన్ కోసమే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫీమేల్ ఫ్యూటస్ ఏముంది తెలుసుకొని ఫీమేల్కి అబార్షన్ చేసుకుంటున్నారు, అట్లా అర్థమవుతుంది. సో ఎలాగైనా మనకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఏదో ఒకటి ఫార్ములా, ఏదో ఒకటి మెథడ్ కావాలి, కాబట్టి ఇవన్నీ చూసుకుంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. రీసెంట్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో డయాగ్నోస్టిక్ క్లినిక్స్ అండి, ఒక గల్లీలో 100 అయిపోయినాయి డయాగ్నోస్టిక్ క్లినిక్స్. ఓకే, అండ్ మదర్ అండ్ ఫర్టిలిటీ రిలేటెడ్ సెంటర్స్ హ్యావ్ బిన్ ఫ్లోరిషింగ్ ఇన్ అవర్ సిటీ. ఒక్కొక్క గల్లీలో ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. చైల్డ్లెస్ కపుల్, ఓకే, పిల్లలు లేని వాళ్ళు, ఓకే, వాళ్ళ కోసం ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ ఎంత ఉన్నాయి అంటే మీరు ఇంకా యూ కెనాట్ ఇమాజిన్. నా ఇంటి దగ్గరే ఒక 5-6 ఉన్నాయి. ఓకే, సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ దీస్ మెనీ ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్, దీస్ మెనీ డయాగ్నోస్టిక్ క్లినిక్ వస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళకు మనం కొంచెం లంచం ఇచ్చేస్తే, కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు చెప్పేస్తారు ఫీమేల్ ఉందా వూమ్లో, లేకపోతే మేల్ ఉందా, వాళ్ళదేం పోతుంది. ఓకే, దే విల్ వాళ్ళు ఒక క్లాజ్ రాసుకుంటారు, మీరు ఎవరికి డిస్క్లోజ్ చేయొద్దని రాసుకుంటారు. అండ్ వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళకి డెఫినెట్గా చెప్తారు, వాళ్ళ రిలేటివ్స్కి డెఫినెట్గా చెప్తారు, ఓకే, తెలిసిన వాళ్ళకి డెఫినెట్గా చెప్తారు. మనం కూడా పోతే ఓకే, దే విల్ ఆల్సో గివ్ అస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద ఫ్యూటస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ బేబీ ఆర్ బాయ్. ఓకే, సో హైదరాబాద్లో నిన్న ఏమైందంటే హైదరాబాద్ పోలీస్ అవన్నీ ఇల్లీగల్ అండ్ లైసెన్స్ లేకుండా నడిపిస్తున్నారు అలాంటి క్లినిక్స్కి మొత్తం ఛాపా చేసింది. ఓకే, అండ్ దే హ్యావ్ ఫౌండ్ ఎవ్రీవన్. సో మన హైదరాబాద్ ఉమెన్ పోలీస్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ మదర్ లాగా వాళ్ళు ఏం చేసిరంటే ఇక్కడ ఒక స్పాంజ్ ఇవన్నీ పెట్టుకొని అలా వెళ్ళి, ఓకే, వాళ్ళు ఇమిటేట్ చేసిండ్రు మేము ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నామని. అలా ఇమిటేట్ చేసి మాకు ఇది ఏముంది ఫ్యూటస్ చెప్పండి అని అవన్నీ అట్లా యాక్టింగ్ చేసిండ్రు. ఓకే, దే హ్యావ్ డన్ దిస్ యాక్టింగ్ అండ్ దే ఫౌండ్ దట్ పీపుల్ ఓల్డ్ సిటీలో, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఓల్డ్ సిటీలో ఇది ర్యాకెట్ బస్ట్ అయిందని అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఈ బస్టెడ్ అండ్ మెజర్స్ వర్ టేకెన్ అగేన్స్ట్ దెమ్. ఫైన్. సో బేసికలీ యూ కెన్ సీ హియర్ నౌ సెక్స్ రేషియో హ్యాస్ స్టేట్ యావరేజ్ సెక్స్ రేషియో కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది, ఎస్టీ సెక్స్ రేషియో ఇంక్రీజ్డ్, రిలీజియన్స్ హిందూ ముస్లిం సెక్స్ రేషియో ఇంక్రీజ్డ్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ హియర్, ఎస్టీ సెక్స్ రేషియో ఈజ్ లెస్ దాన్ స్టేట్ యావరేజ్. హియర్ 974 to 990. ఓకే, హిందూ సెక్స్ రేషియో ఈజ్ greater than Telangana state. Muslim sex ratio is less than Telangana state average, and Christian sex ratio is better than Telangana state average or greater than Telangana state average. Not only greater than Telangana state average, but also it is the only religion, okay,
which has crossed the 1000 which has crossed the 1000 sex ratio, and this is the only religion among all religion which is having what? Highest sex ratio. Which is having what? Highest sex ratio. Your question will come in the examination in this way. Okay. Among the following religion minorities, which one of them is having highest sex ratio? So the answers will be, they will give like this: Hindus, Parsis, Sikhs, Christians. ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, వీళ్ళ పాపులేషన్ లేదు. సో ఎనీహౌ మేల్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ దిస్. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ వన్. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ క్రిస్టియన్స్. లైక్ దట్ యూ మే గెట్ ది ఎగ్జామినేషన్లో ఇట్లా రావచ్చు, లేకపోతే సెంటెన్స్ రావచ్చు. ఓకే. The religion minority which is having the highest sex ratio, okay, and also better than Telangana's average, and better than India's average also. Telangana state sex ratio is anyhow better than India's sex ratio. Christian sex ratio in Telangana is better than India ante it is anyhow better than India's sex ratio also. So A plus B is equal to C and B plus C is equal to A anni okate. Fine. So this is all about sex ratio గురించి అయిపోయిందండి. Now we will go ahead with MMR, mother mortality rate. Concepts regarding the concept I have already explained you in my previous lecture. Okay. Remember this point, sex ratio is seen by 1000, whereas mother mortality rate, or also called as maternal mortality rate, this is seen by 1 lakh. This is seen by 1 lakh. Number of women dying after delivering the baby in less than 43 days. కొన్ని బుక్స్లో 45 కూడా ఉంది, బట్ 43 days could be taken as standard. Number of women dying while giving delivery to the baby in less than 43 days. Okay, by 1 lakh. So 1 lakh women pregnant unte, ante delivery ki velte, if 1 lakh women go for delivery, then how many are dying? So presently, with regard to total country, it is 167. 167 women are dying out of 1 lakh population when they are delivering the baby. The number is too bad for Assam, it is 300, very very bad. And obviously the number is always better for Kerala. With regard to Kerala, exam lo meeku literacy aina sare, education aina sare, health aina sare, okay, human development related edaina indicators unte, always make sure that you are putting Kerala as your answer, because maximum indexes lo, maximum rank lo Kerala always stands 1. Okay, lowest is for 60, Kerala 61. Okay, please remember the number also, number kuda remember cheyali. And Telangana is having 92. We are very happy that we are in the 100, less than 100 list lo unnam anamata. When it comes to Telangana related districts, Adilabad is very high at 152, whereas in Hyderabad MMR is 71. Obviously, where there is education more is there, people generally will prefer to go in that particular, to go to the private hospitals or to go to the government hospitals to deliver the baby. ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న దగ్గర డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఇంట్లో డెలివరీ మాత్రం చేయరు, వాళ్ళు ఏదైనా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అయినా సరే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చేసుకుంటారు. ఓకే, హైదరాబాద్లో లిటరసీ రేట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, సో యూ కెన్ సీ దట్ మదర్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఈస్ లెస్. వై? బికాస్ ద పీపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ హ్యావింగ్ లిటరసీ రేట్స్ వెరీ హైయెస్ట్ దెన్ అదర్ districts. That's why they prefer to go to institutional delivery. Institutional delivery అంటే ఏదైనా హాస్పిటల్లో డెలివరీ చేయాలి.
హాస్పిటల్ డెలివరీకి ఇన్స్టిట్యూషన్ డెలివరీ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓకే వెన్ 2010 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు దిస్ డేటా. ఓకే, యూ షుడ్ ఆల్సో నో, నేను కొత్త 33 డిస్ట్రిక్ట్ డేటా కూడా చెప్తాను, మీరు అది కూడా నేర్చుకోండి, ఇది కూడా నేర్చుకోండి. బికాస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఆయన పాత డిస్ట్రిక్ట్ గురించి అడితే మీరు ఇది కూడా యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే, or else if he ask you in the new districts, you can give the new district data also, but make sure that some indicators, some things you are learning, okay, also from the previous districts also, because though districts has been formed in 2016, okay, then later on 2017, okay, in the economic survey some indicators వాళ్ళు పాత డిస్ట్రిక్ట్ ప్రకారమే ఇచ్చారు, సమ్ ఇండికేటర్స్. ఇట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ నాట్ గాట్ ది డేటా కలెక్షన్ అవ్వలేదేమో, 33 డిస్ట్రిక్ట్స్ ది డేటా కలెక్షన్ అవ్వలేదేమో, అందుకే ఓకే పాత డేటానే యూజ్ చేసిండు అండ్ పాత డిస్ట్రిక్ట్సే వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిండు. సో ఎకనామిక్ సర్వేలో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సీన్. ఓకే, సో బేసికలీ యూ ఆల్సో ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఇన్ ద ఓల్డర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ వాట్ ఈస్ ది ర్యాంక్స్ అండ్ ద న్యూవర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్స్. ఓకే, ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇవ్వద్దు, న్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్కే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇవ్వాలి. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ విచ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ప్లీజ్ స్టడీ ఇన్ ద ర్యాంక్స్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆల్సో. ఐఎంఆర్ చూడండి, పర్ 1000. ఓకే, లైవ్ బర్డ్స్ అంటే ఏంటి? లైవ్ బర్డ్స్ మీన్స్ బేబీ డెలివర్డ్ హ్యాస్ లైఫ్, లైవ్ బర్త్ అంటారు. One more birth is there, that is called as stillbirth. Means baby STILL, baby delivered కానీ baby died గా డెలివర్ అయింది. Baby delivered అయింది కానీ it is dead baby. That babies are called as what? Stillbirth. Remember this point. Okay, so here we will talk about only live birds, we will not talk about stillbirds. Okay, so when it comes to infant mortality rate, number of children dying less than 1 year by 1000 babies are born. In that 1000, how many are dying without completing 1 year, without celebrating their one birthday? How many are dying? That is called as IMR. If you see all India, it is 41. If you see Chhattisgarh is having the highest infant mortality rates and lowest is Tamil Nadu. And Telangana is also very good. Okay, here 28. Okay, in Telangana, infant mortality rate has come down to 28 from 39. Okay, under 5 mortality also have come down. Okay, this we have seen in the sample registration system. 2013లో ఒక సర్వే వచ్చింది, అది సర్వే ఎలాగైనా 2013 అంటే అప్పుడు కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నాం మనం. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దట్, ఓకే, sample registration system, the infant mortality rate has come down to 28 from 39. Okay, under 5 mortality rate has come down to 32 from 63 ఉన్నింది, ఇట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ టు 32. అండర్ 5, లెస్ దెన్ 5 years కంప్లీట్ చేస్తున్నారు పిల్లలు అండ్ దే ఆర్ డైయింగ్. అండర్ 5 mortality rate. ఓకే, అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ డేటా స్టిల్ నాట్ అవైలబుల్. ఓకే, న్యూ డేటా ఐ ఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ ది 2021 సర్వే బికాస్ వీఆర్ ఇన్ 2022 కదా. సో ఐ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అగైన్. ఓకే, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అగైన్, కొత్త న్యూ నంబర్స్, ఒకవేళ న్యూ నంబర్స్ ఎకనామిక్ సర్వేలో మెన్షన్ చేస్తే మనకు ఈజీగా అవుతుంది. ఇఫ్ మెన్షన్ చేయలేదంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ లేటెస్ట్ వన్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. నౌ లెట్ us see death rate, number of people means all age group అండి, or individuals dying per 1000 population. ఎవ్రీ 1000 పాపులేషన్లో, అది చిన్న పిల్లలైనా సరే, అడల్ట్ అయినా సరే, ఓల్డ్ ఏజ్ అయినా సరే, ఎవ్రీ 1000 పాపులేషన్లో హౌ మెనీ ఆర్ డైయింగ్? ఓకే, ఆల్ ఇండియా 6.7, దట్ రేట్ ఈస్ హైయెస్ట్ ఈస్ ఫర్ ఒడిస్సా 7.9, లోవెస్ట్ ఈస్ ఫర్ ఢిల్లీ 3.8 and Telangana is 6.7. I am very shocked to see that lowest is Delhi because lowest ఇక్కడ ఉన్న పాపులేషన్కి
ఓకే, డెత్ రేట్ తగ్గిందంటే కొంచెం సర్ప్రైజింగ్గా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న పొల్యూషన్కి స్టబ్బల్ బర్నింగ్ అవుతుంది పంజాబ్ హర్యానా దగ్గర, అండ్ particulate matters 2.5 and 10 small matters in the air. Okay, they are inhaling also, they are getting respiratory problems, but still they are not dying. Okay, I should not say that అలా చెప్పాను, చెప్తే మంచిగా ఉండదు, బట్ స్టిల్ ఒక కోరిలేషన్ అనమాట. మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ బి షై. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూ క్యాన్ బీ వెరీ మచ్ సెన్సిటివ్ టు అదర్ పీపుల్, but at least while learning the concept you have to be little bit bold enough to accept it. Fine. So please remember all of this. Birth rate means the rate of every 1,000 population, how many babies born for every 1,000 population. All India 21, highest Uttar Pradesh 27, lowest Kerala 14.8, Telangana 18. So our birth rate is in control. Less than what? All India. Less than what? All India. Birth rate, number of babies born per 1,000 population. Okay. Now here you can see 1,000 out of 1,000 population, 10 are dying, death rate. Out of 1,000 population, 10 are born, nothing but birth rate. Okay, cancel. Ante enti? There is no increase in the population, right or wrong? There is no increase in the population, nor there is a decrease in the population. Nor there is a decrease, nor there is an increase in the population. This is called as population stabilizations అంటారు. పాపులేషన్ స్టెబిలైజ్గా అయిపోయింది అనమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాపులేషన్ స్టెబిలైజేషన్. ఓకే, ఇండియా అండ్ తెలంగాణ వాంట్స్ టు అచీవ్ పాపులేషన్ స్టెబిలైజేషన్ ఓన్లీ బికాజ్ ఉన్న రిసోర్సెస్ మన కంట్రీలో అయినా సరే, తెలంగాణ అయినా సరే, ఒక లిమిటెడ్ రిసోర్సెసే ఉంటాయి ఒక కంట్రీకి. ఓకే, ఆ రిసోర్సెస్కి మనం ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి వాట్ ఎవర్ ద నెసెసిటీస్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాం. that we can do forever only when there is a population stabilization untene. When population stabilization is there, then only the resources could be properly used. Over exploitation avvadu. Okay, then global warming avanni undadu anamata. Okay, population stabilization comes when the death rate equals to birth rate, then population stabilization will come. But that is not the case, no. ఓకే, డెత్ రేట్ 6.1, బర్త్ రేట్ చూడండి ఎంత ఉంది, 21. డెత్ రేట్ 6.1, బర్త్ రేట్ 21. సో 6 3 6 4 24. ఆల్మోస్ట్ డెత్ రేట్ కంటే బర్త్ రేట్ కంటే డెత్ రేట్ 4 times ఎక్కువ ఉంది. బర్త్ రేట్ ఈజ్ వాట్ 4 times more than, almost approximately 4 times the death rate. So you can see that there is no equalization is there with regard to birth rate and death rate. Okay. So birth rate is more, death rate is less. So there is a more pressure is there on what? Our resources, water అయినా సరే, ఓకే, గవర్నమెంట్ మీద డబ్బులు స్పెండ్ చేయడానికి ఆ ప్రెషర్ అయినా సరే. సో there is much pressure is there on the land of India and also of Telangana. That's why government of India and Telangana wants to achieve population stabilization where birth rate and death rate will become equal. Okay, this is also called as replacement rate అంటారు. ఏమంటారు? Replacement rate. Okay, రీప్లేస్మెంట్ రేట్ 0 ఉంటే ఓకే, రీప్లేస్మెంట్ 1 ఉంటే ఇది కూడా ఓకే, 2 ఉంటే కూడా ఓకే. కానీ రీప్లేస్మెంట్ రేట్ 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ విల్ పుట్ మోర్ ప్రెషర్ ఆన్ ది గవర్నమెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఆన్ ది రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. మళ్ళీ డిఫారెస్టేషన్ ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఫారెస్ట్ క్లియర్ చేయడం ఈజ్ నాట్ రైట్ వే ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. It's not a right way of development. Remember this point. Replacement rate is 0. Here the replacement rate is what? How many are dying, that much are born. So 0. Replacement rate 1 means what? Replacement rate 1 means, okay, what I say is the number of people who are dying is 1, and the number of people who are being born is 2. So 1 will go 1. So birth rate still ఎక్కువ ఉంది, no problem. ఇట్లా ఉంటే పర్వాలేదు. అదే ఎవ్రీ 1 డెత్కి 3 are born.
one will go, you will have 2. సో గవర్నమెంట్కి ఈ మెథడ్తో తెలుస్తుంది. ఓకే, ఏం తెలుస్తుంది? ఎవ్రీ 1 డెత్కి 1 బర్త్ ఉంటే, లేకపోతే ఎవ్రీ 1 డెత్కి 2 బర్త్ ఎక్కువ ఉంటే, కెన్ వీ సస్టైన్ అవర్ సిటీ, కెన్ వీ సస్టైన్ అవర్ స్టేట్, కెన్ వీ సస్టైన్ అవర్ కంట్రీ? This data will only help government to plan the resources properly. Because see, 1:1, 1:3 అలా ఉంటే కూడా గవర్నమెంట్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే. ఇప్పుడు నౌ రిమెంబర్ దిస్, ఇప్పుడు 2011లో 2021లో ఓకే, 1 బర్త్ 1 డెత్, 2 బర్త్, 1 డెత్ 2 బర్త్, రైట్? So it means what? 1 birth ekwa. Fine. So 1 birth ekwa unte government allocated around 100 million hectares of land for agriculture purpose. 100 million hectares of land for agriculture purpose government allocated. 2022 lo 1 death 3 births. Okay. Means 2 extra births. Okay. So a population needs what? A population needs, first of all, ఎవరైనా పుడితే, if anyone gets born, what is the most important thing that you wanted to give to them? Food and water. తాగడానికి నీళ్ళు, ఇంకా ఫుడ్. This is the first thing they have to ensure or not? Yes, బట్టలు, shelter, electricity. తర్వాత, the moment any person born, it is the government duty to first of all provide him food security and also water security. This is the most important thing, right? So గవర్నమెంట్కి ఇట్లా తెలిస్తే ఈ 100 acres గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఓకే 100 acres 100 million hectares సరిపోదు, ఎందుకంటే ఎవ్రీ డెత్కి 2 new are being born. Okay, 2 new are being born, so we have to increase this agricultural land to 120 million hectares. So government will increase the agriculture area, government will propose new dams, government will try to interlink the rivers. So this is how the planning of the government goes. Okay, if you happen to crack the examination and try to be in the planning lo undali. Okay, one day, okay, I could also serve our state with the help of this planning, I guess. Okay, because this analysis requires lot of efforts. Okay, all these you will not find in the books in the India also. Okay, India lo kuda books lo ivanni rashi undadu. Okay, it depends on the lecturer who wanted to teach you in what way. Okay, fine. So all these things, why I am saying you all of this means, సో ఇప్పుడు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్కి అప్లికబిలిటీ ఏం ఉంది అది మీకు తెలియాలి కదా. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ద కాన్సెప్ట్స్, యూ షుడ్ నో దట్. దట్ ఈస్ వై ఐ జనరలీ గో in a application way also, so that your economy should become very rock solid. Then Telangana total fertility rate. Okay, number of, as I've already told you, number of babies born or number of children born to a woman who is in the age group of 14 to 45 years. This age group of women is called as reproductive age group, because e age group lone they can do the reproduction. 45 years tarvata the woman will reach menopause. Menopause is nothing but releasing of ova ivanni agipotayi. Menstruation cycles, all of this will start after 45 years. So they cannot give rise to babies. Okay, so 14 to 45 years is the reproductive age of the woman. So in this age, okay, on an average, how many babies are born per individual? Per woman, how many babies are born? Okay, in this age group, one woman can have one baby, only one baby they may prefer. Someone will prefer 3 babies, someone will prefer 2 babies. Okay, then what we are going to do? We are going to do that every woman, okay, we are doing the average, sum by total. Sum means number of babies born by total number of women. Then you will get what? You will get a figure called as average. Then we can say, okay, fertility rate is this much. Means in this age group, minimum, okay, in this age group, minimum one woman will minimum give rise to 2 individuals or 1 individuals atla. Point ఎందుకు ఉందంటే, పాయింట్ ఈజ్ దేర్ బికాస్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆడ్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది మనకు. ఉమెన్ ఆడ్ నెంబర్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఇలా పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఈవెన్ నెంబర్లో ఉండాలి అని ఇక్కడ రాయలేదు కదా అట్లా.
Okay, there is nothing like that, no. So when odd numbers comes, so that's why you will see the point, but no need to worry. If 1.7 unte, you can assume that it is 2. Every woman is getting minimum to delivering or giving 2 birth minimum in her reproductive age. Like that you can understand. That is called as what? Total fertility rates. That is called as what? Total fertility rates. Okay. Fine. All India is 1.8. Highest is Hyderabad, Rangareddy, Mahbubnagar. So these 3 districts of our state is having what? Highest total fertility rate. Okay. So when economic survey of 2022 will come, if I find to have, if there is a chapter on this, okay, if there is a chapter on this, then definitely I will give you the new district data also. Don't worry about it. But right now, this is what you are having. Okay, the latest one. Lowest total fertility rate is 1.6 and also 1.6 for Nizamabad. Okay, so they are like not much interested to have more babies, and these 3 districts are like they wanted to have what? More babies, right? Now ikkada oka concept undandi. There is one concept here. If total fertility rate is more, then obviously birth rate will also be more. When birth rate is more, you can understand that resources low, pressure ekkuva. Resources pressure ekkuva. Okay, fine. Then you will see that development will not be the expected development raadu andarlo. Okay. So basically total fertility rate, as you know, it is calculated between 14 to 45 years. 14 to 45 years. So because of this 14 to 45 years, why sir 14 to 45 years elagaina 18 years varaku according to the Child Marriage Restraint Act, according to Child Marriage Restraint Act, ఆ యాక్ట్ ప్రకారం 18 years కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళది పెళ్ళియే ఇల్లీగల్ అని అన్నారు. ఓకే, less than 18 years if the girl is getting married, okay, according to the law it is illegal. Okay, according to the law illegal. So why you are calculating? Why you are calculating from 14? Because law only does not allow the individual to get married at 14 only. So why not you are saying 18 to 45 years? 18 to 45 years. Remember one point here. 18 years is the legal age to get married. That is right. But in our country still child marriages are there. Still child marriages are there, my dear students, in our country. Okay. And whenever this happens, whenever a 15-year girl gets married to 20-year boy, 21-year boy, whenever this is happening, if anybody files court, whenever he files a petition in the court that oka child marriage ayindi valla gallilo ante, the court is also koncham soft ga undanimata. This is there properly there. Okay, it is a proven fact. Court is also soft. Court is saying that okay, child marriage అయిపోయింది కదా, అయిపోయింది ఇంకేం చేయలేము obviously. So 15 years 21 years is there, no? Okay, గవర్నమెంట్ కోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఓకే ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ ఓకే అన్నారు, సరే ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పేస్తుంది గవర్నమెంట్ కూడా. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ వెరీ మచ్ స్ట్రింజెంట్గా లేదు ఈ యాక్ట్ మీద. కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రింజెంట్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్, నాట్ ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ స్ట్రింజెంట్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ గెటింగ్ మ్యారేజ్. నౌ రీసెంట్లీ ఒక ఏజ్ బిల్ పాస్ అయింది కదా, గర్ల్స్కి 21, బాయ్స్కి కూడా 21 సేమ్ ఉండాలని అన్నారు. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఒక ఏ బాయ్ అండ్ ఏ గర్ల్, according to the government, according to the law, a boy and the girl are considered to be major once they attain 18 years. Right or wrong? A boy and a girl, once they attain 8 years, they are called as what? Major. Okay, and they will get voting rights also. Voter ID card kuda dortadi vallaki. But remember this, they cannot marry both. According to the new law, they cannot marry till they don't attain 21 years. Until they are major at 18 years, when they are major, they will get some right. They can select their partner, they can have sex with that particular partner. వాళ్ళు లవ్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళు ఇద్దరు తిరగచ్చు, ఓకే, వాళ్ళు సెక్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అబౌవ్ 18 years, బికాస్ దే ఆర్ కాల్డ్ as major according to the law. బట్ ఇక్కడ విచిత్రంగా ఏముందంటే ఒక ఇల్లాజికల్గా ఉంది. ఎలా ఇల్లాజికల్గా ఉందంటే ఈ కొత్త లా,
18 years తర్వాత మీరు మేజర్ అంటున్నారు. మేజర్ అన్ని రైట్స్ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్. ఓకే, సెక్స్ చేసుకోండి, లవర్స్ లాగా ఉండండి, లివ్ ఇన్లో కూడా ఉండొచ్చు, మీరు లైవ్ ఇన్లో కూడా ఉండొచ్చు రిలేషన్షిప్లో, కానీ పెళ్ళి మాత్రం చేసుకోలేరు. అది ఎట్లా సాధ్యం? అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్. 18 years తర్వాత అన్నీ చేసుకోవచ్చు, కానీ పెళ్లి చేసుకోలేరు. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? 18 years తర్వాత 21 years, ఈ 3 yearsలో ఓకే అమ్మాయితో మంచిగా ఉన్న తర్వాత సెక్స్ చేసిన అన్నీ చేసిన తర్వాత 20 minutes నాకు నువ్వు వద్దంటే అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి? రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇక్కడ చూడాల్సింది ఇది ఉంది గవర్నమెంట్కి. 18 years మేజర్ అని అన్నారు, వాళ్ళు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, కానీ పెళ్ళి మాత్రం చేసుకోలేరు. హౌ అబ్జర్వ్ ద సెక్షన్ ఈజ్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సొసైటీ పరంగా చాలా డిస్టార్ట్ అయిపోతుంది సొసైటీ. దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓకే వాళ్ళకి చదువు ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది, దే కెన్ 21 years వరకు దే కెన్ గో ఫర్ హయ్యర్ స్టడీస్, ఒక వాళ్ళది ఎకనామిక్ ఓనర్షిప్ పెరుగుతుంది, దే కెన్ పార్టిసిపేట్ మోర్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్సెట్రా, చాలా చెప్పారు. మెనీ థింగ్స్ దే హ్యావ్ టోల్డ్. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ సొసైటీ ఫ్యాబ్రిక్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది మొత్తం. ఓకే, ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ 18 years తర్వాత దే కెన్ బీ విత్ ఎనీ వన్. ఓకే, అండ్ దే హ్యావ్ టు సఫర్. వాళ్ళు పారిపోయి కూడా పెళ్లి చేసుకోలేరు, ఇంకా అది కూడా ఇల్లీగల్ అయిపోతుంది 18 years తర్వాత. 20 years పెళ్లి చేసుకుందాం కూడా పారిపోయి కూడా చేసుకోలేరు, ఎందుకంటే నా కోర్ట్ వాళ్ళకి హెల్ప్ కూడా రాదు. వై? బికాస్ కోర్ట్ విల్ ఆల్సో సే దట్ అరే యాక్ట్లో 21 years ఉంది, మేము రిజిస్టర్ చేయలేమని కోర్ట్ మ్యారేజెస్ కూడా అవ్వవు. మీన్స్ 3 years, if you like someone at 18 years or 19 years or 20 years, you have to suffer harassment of not only the society, you have to suffer harassment and threat of the family peoples of the either side, and godvalu aitayi, at the end murders kuda aitayi. ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో దట్ ఈస్ వై ద న్యూ ఏజ్ బిల్ ఇంకా పాస్ అయిన తర్వాత కూడా అప్లికేబుల్ అవ్వలేదు. ఎందుకు అవ్వలేదంటే యూ కెన్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఈ ప్రాబ్లం వల్ల అది ఒక కమిటీకి, జాయింట్ పార్లమెంట్ కమిటీకి పంపించిండ్రు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ అనాలిసిస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనాలిసిస్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, కొంచెం కరెంట్ అఫైర్స్ లింక్ చేసిన మీకు, ఫైన్. ఓకే, సో టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. Now 14 to 45 years. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే 14 yearsలో మనం వాళ్ళకు పెళ్ళి చేసుకోమని చెప్తే బర్త్ రేట్ చాలా పెరుగుతుంది, బర్త్ రేట్ విల్ ఇంక్రీజ్ లైక్ ఎనీథింగ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబుల్ టు గివ్ దిస్ ఇయర్. ఓకే, దెన్ దే హ్యావ్ 18 ఇచ్చారు. 18 ఇచ్చిన తర్వాత కూడా చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ప్రివలెంట్, అండ్ కోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో సాఫ్ట్ ఆన్ ఇట్. Okay, so government intention is okay, a couple when they give rise to one baby, then oka 2-3 years gap తీసుకొని ఇంకొక baby if they plan, okay, hum do hamare do, like that if they plan, then we will achieve population stabilization అని గవర్నమెంట్ అలా ఆలోచించుకుంటుంది. But this is generally not happened in this way. Remember this point. Okay, and government is saying that after 2 babies you can go for sterilization. Sterilization is nothing but okay, fertilization avakunda chuskoవాలి. Okay, fertilization should not be possible in men and women. Okay, sterilization does not mean removal of ovaries or removal of penis. It does not mean that. Sterilization is nothing but there are some fallopian tubules and vas difference అని కొన్ని parts ఉంటాయి. Okay, కొన్ని tubes ఉంటాయి male and female లో. Okay, fallopian tubules in the female and vas difference in the male. So ఈ tubes కి కట్ చేసేస్తే there won't be fusion of what? Male and female, okay, gametes. Male sperms and female, there won't be any fusion ki ఆపేస్తారు. Okay, that is called as sterilization, and in technical terms that is called as vasectomy and tubectomy. మీరు చూసుకోండి. సో గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇప్పుడు ఏముందంటే 14 to 45 yearsలో దే ఆర్ రీప్రొడక్టివ్. లెట్ సపోజ్ ఏ కపుల్ గెట్ మ్యారీడ్ at 20 years, and they will definitely have sex. Okay, one after that they will continuously have that for 10 years or 15 years. So వాళ్ళకి 2 children already they have got. Okay,
they have produced 2 children and they are not interested to go for third one, but they cannot stop having sex, right? They cannot stop having sex because that is a need of men and women also. So after 1 and 2 children tarvata, when they are having sex, what is happening? Unplanned pregnancies are happening. They are not interested, but unplanned pregnancies are happening. That's why government vasectomy, tubectomy cheskunte, you will get 10,000 rupees, okay, for that particular benefit. Benefit government will give. If you are going for sterilization, you have to just apply for that, you will get an account number. So poor people's ki, okay, so government is generally saying that if you're going for unplanned pregnancies ala aipothunayani anukuntunarante, you can go for this, we'll give you money. Not only that, to stop the unplanned pregnancies, government has also made the condoms available in the ration shops, in the supermarkets, in the medical shops, and condoms adganam kuda has become a very common practice, and it has been very lower price also. Lower price also it is there. 10 rupees, 15 rupees condoms also you are getting. That is what government is trying to do is, okay, you have to stop the reproduction. If you are interested only for 2, then you have to stop it. But you cannot stop sex. So sex is definitely adi kuda aitadi, because 2 you have got, definitely the possibility of 3 is also there. So if you want to stop it, okay, you can stop it. So that's why government has introduced what? Vasectomy, tubectomy. Government has introduced what? Giving condoms at very, very cheaper price. Government has also introduced what? Abortion, miscarriage, unplanned pregnancies ki, the eye pill, okay, eye dose, అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ టాబ్లెట్స్ కూడా వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా మీకు గవర్నమెంట్ మెడికల్ షాప్స్లో దొరుకుతుంది. Okay, eye pill and eye dose also. 150 rupees you will get one. So you can eat it, the woman can have it. If there is a possibility of condom breakage or unintentionally it is sperms are released in the woman, then they can use this eye pill. So all these things, why government made it very easily available to everyone means to stop unplanned pregnancies. Okay, to stop what? Unplanned pregnancies. Please remember this. Okay, thanks for listening to me. Have a nice day. Bye bye, take care, and do spread the all videos, okay, so that everyone will take the benefit of it. Have a nice day.